கருவாக்கி உருவாக்கி எனையாண்டு காத்தருடும் இறைவா நன்றி. வல்லமை தந்து நீ வளர்ச்சி கொடு, அகத்திலும் புறத்திலும் மலர்ச்சி கொடு. வளர்ச்சி கொடு, வளர்ச்சி கொடு, வளர்ச்சி கொடு, வளர்ச்சி கொடு. Spectra, and fifth one resonance spectra under the resonance NMR, ESR, mass Boyer. So these are the things given in the syllabus. Already we signed an MoU with the Indian Spectrophysics Association. Gunasekaran is going to give brief introduction about
he's got a good gesture. He set an example for us. I'm just following him. Not in the aspect of what he's having in the mind. He wears a coat, I also wear. He wears the same shoe, the same sort of shoe I'll be wearing. This I can follow. I just follow his footprint, right? Anyway, with these few words, I should thank the head of the department who has introduced me when I'm just entering to the department. He simply said one word that relates me like anything. வாங்க குமரேசன் உங்களை பற்றி நிறைய சார் சொல்லியிருக்காரு. So this sort of introduction is, I don't know what has made him to say that. Thank you, sir. Thank you for electing me. And thank you, HRD sir, for inviting us. And hope you all can enjoy for quite few moments. Right? You're all PG students, right? All are PG students. இல்லை இல்லை தம்பி நீங்களாம் PG பாட்டு பாடும்போது எதை சிரிச்சுட்டே இருந்தார். அந்த பாட்டு எனக்கு பிடிச்சது அதனால தயார். ரைட்? நீங்களும் யூஜி ஓகே கவலைப்படாதீங்க. ப்ளஸ் டூ லெவலில் அதுக்கு கேள்வி சொல்ல போகிறேன். சொல்லும்போது பெருசாக சொல்ல போகிறேன். மாறாதீங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே. See, how many of you are interested to take up research as your career? பின்னாடி நான் ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். சும்மா just raise your hands. ஒன்றும் எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கா, அதனால் கொஞ்ச நாள் இப்படி பேசிட்டு பேசலாம், பயமாக இருக்குது. அப்படியே அவங்க வெளில போயிட்டாலும் நம்ம ஜாலியாக பேசலாம், உட்காந்தே இருக்கலாம். பட் நம்ம எப்படி பேசல சொல்கிறோம் கேட்க மாட்டேன் நான். எத்தனை பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசர்ச்சில் சொல்லுங்க. வெரி குட். 1 2 3 மெதுவாக கை தூக்கணும். ஓ மெதுவாக இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. ஓகே ரைட் ரைட் குட். ஸோ I fixed it for 4 of them, not only for the research, but we are going to give you some details after this session. இப்போ 4 பேர் மட்டும்தானே கை தூக்குறீங்க. இதே கேள்வியே இந்த லெக்சர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சார் கேட்பார், அப்போ எத்தனை பேர் கை தூக்குறீங்கன்னு பாருங்கள். தேர் த சக்ஸஸஸ். நான் வந்ததுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்குது. சார் சொன்னார் MoU போட்டதுனால. இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் தி MoU. It is because of the affinity that we have on this St. Joseph College. Right? What is your motto? In the college motto? நீங்க வேற எதுலயே சொல்றீங்க, இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க. For the good, for the truth. Right? We came only for Italics சொல்றாங்க. எங்க காலேஜ்ல வந்து men's agitate mono ஏதோ திட்டுற மாதிரி. Mind moves matter. We are dealing with the matter. And our mind will be filled up with the matter. Right? See, with the vibrational spectroscopy, rather to say molecular spectroscopy, right? So did you find anything in this? Actually it is black in color. I don't know why it has been showing white in color. Did you see something here? Can you switch off the lights please? Yeah. Did you see anything in this? There is one thing hidden in it. This is psychological. See, this is purely a black screen. Actually it appears to be white, right? Please, next. Now how it appears? Nothing. Previously there is no light. Now it is light, right? The role of light I am going to emphasize. The role of life depends on the light. My role of life purely based on the light. He has shown the light, I will be going in that way. See, it is just like taking a torchlight in a dark room. Once it is dark, you do not know the way where you are going. If you have a torchlight in your hand, you know the way or you can form a way, right? The first light is black, now it is white, right? Next. So this is what I am going to discuss. Rather, I am not going to teach you, just to discuss. You see that spectrometric identification of organic compounds. Though I'll just touch upon the theoretical aspect, and based on that theoretical aspect, what we are all doing every day for our research activities. It is not our activity, what our scholars are doing, what is our scientific contribution using spectroscopy as a tool, and this is the easiest way one can take up the research career, right? I am affiliated to this college from Harijaranna Government Arts College, and my alma mater is from Pachaiyappa's college, where he served for almost 33 years
I still remember some of the classes where he is sitting in front of me in Pachaiyappa's college. Next. Without him, I am nothing. This is not a word from my lips, it is from my heart. Can anyone read this, what I have given it here? No, this is his own quoting. This quote has been mentioned by him, but I just changed only one word in it. The fragrance of flowers spread only in the direction of the wind, but the goodness of a person. He is good, so I am good. If your teachers are good, you are all good, right? I am a gifted person, so that his goodness has been spread all over. His thoughts of spectroscopy that I am going to spill up to you, so that you all will brighten with light, right? Next. Did you ever know the word who mentioned first as spectroscopy? Have you come across this slide? Have you come across this? Newton has proposed this name first. When it was 1665 at Cambridge University. Anybody interested to go to Cambridge University, which is at London? Anybody interested? You are interested. Good. My wishes to you. Soon we will meet at Cambridge University, right? Now you see, what is this experiment? Most of you did this. There is a yellow light, right? There is an yellow light which falls on the prism. It will give you colors. Am I right? How many of you will say right? An yellow light falls on the prism. It will give you colors. Can you please raise your hands? How many of you will say yes? நீங்கள் லேபில் பார்த்துருப்பீங்களே ஒரு எல்லோ லைட் எடுத்து போய் ப்ரிசத்தில் வச்சதும் கலர் கலராக வருமே. என்னம்மா தப்பாக சொல்லிட்டேன்னா? சொல்லுங்கள், என்ன லைட்டு? நான் முதல்ல எல்லோ லைட்டுன்னு சொன்னபோது எல்லாம் சைலண்ட்டாக இருக்கீங்க. அவர் தப்பாக சொல்லி விட்டுட்டாருண்ணா? சொல்லுங்கள், நீங்கள் தப்பே இல்லை. Purposely I will make mistakes. Only one I have noticed, she was annoying. என்ன இது இந்த ஆளை போய் ஹெச்ஓடி சொன்னார் எக்ஸ்பர்ட் ஸ்டால்வார்ட்டுன்ட்டுன்னு, இது கூட தெரியலையே, தோணுதா இல்லையா? No, that's what I purposely did on the first two slides. See, I commit mistakes purposefully so that whether you will be identifying it or not, which means you understood or not. Now you see there is a white light. It is a combination of colors. And what is the wavelength of white light? What is the wavelength of white light? What is the wavelength of black light? கேள்வி கேட்காம சொல்லுமா? See, white light is a combination of three primary colors: blue, green and red. The equiproportion of these three colors will give you white. The dissociation of taking out three different colors from the white, which will give you the black. So there is no wavelength for the white light, there is no wavelength for the black light, because it is a combination of all these wavelengths put together, so that our visible thing will be known as white, right? And also as a black. Because in the visible spectrum, what is that? V, I, B, then where is the white? Where is W? Where is black? See, in the VIBGYOR, we don't find black, we don't find white, but still we claim it as a visible. Our eyes are visible to the white light, our eyes are visible to the black light, right? So when white light falls on the prism, it goes for dispersion. Now you will be seeing from violet to red. You know the wavelength range. Next please. Next. See, the word spectrum, it was first pronounced by the great Newton, right? We are all every day saying, but the credit goes to Newton. Next please. You see the wavelength range? This is the greatest invention in the 17th century. Almost 320 years, still without light we cannot do anything. Light is our symbol. Light is our banner. You just imagine if there is no light in this room, everyone will not see each other, right? So from violet to red, different wavelengths, we are more specific to discuss about the particular wavelength
which will give you a useful information when it goes for an interaction with the matter. Next, please. This is the thing, what we are doing it in our spectrophysics laboratories, right? The diffraction grating as well as with the prism. So already you know, already you did, but what for we came here to just spill out how these informations will fetch us about the structure of the molecules or structure of electrical and excited states and so on and so forth. Next, please. So this is the simplest setup. Without a detector, we cannot do anything. Without a source, we cannot do anything. Definitely, we should need a monochromator. Rather, we need a diffractant grating, just to spill out or just to filter a particular wavelength. So any spectroscopic instruments which will be having three important parts, one is the source, the other one is the detector, and apart from that, there should be a monochromator to select a particular wavelength of the light which goes to interact with the matter, right? This is a very simplest thing. Next. Yes, EMS, my father's initial. Am I right? Is it right? It's true. Versus matter. What is EMS? Good. Electromagnetic spectrum. You see the range from lower frequency to higher frequency. It starts from radio frequency to gamma rays frequency. It includes X-ray also. Imagine if you go for any characterization without these, no one can do any characterization. Only with the help of these instruments or these range of electromagnetic spectrum which are easily interacting with the matters we can do, right? Now I am just going to touch upon certain areas, not to discuss on UV spectrum, visible spectrum, infrared spectrum, and apart from that, the atomic and the molecular level. Next, please. See what is I mentioned, what the interaction means, how the interaction can take place. Energy translates into a spectrum. See, I am going. I just want to check up how my heartbeats will be. What I can do? What I can do for checking my heart, whether it is functioning good or not? What I can do? Very good. ECG. What the information you will be getting it in the ECG? It's in the form of a signal. Just it goes up, then comes down in equi-intervals. It goes up and down, right? Now you see, during the interaction, one energy will be supplied to the matter. The matter may absorb, provided if the energy is greater, right? You are giving some energy, matter absorbs it, and after absorption, it will go for an emission. So in the spectroscopy, in a broad classification, we generalize as absorption spectroscopy and emission spectroscopy. Both are energies. Those energies will be translated as spectrum. And that is why we are dealing with spectrum. Okay. What comes? The spectrum information about the atomic system. What information that it gives? The ups and downs of an ECG will give you the information about my heart, how it functions, what is its role, is there any problem in it, that can be identified using that spectrum. That can be identified by electrocardiogram. In a similar fashion, the spectrum gives an information about the atomic system. What is an atomic system? Is it like a computer system? Or is it a system that cannot be controlled by the computers? What is an atomic system? Can anybody? What is an atomic system? எனக்கு சிஸ்டம்னா கம்ப்யூட்டர் மட்டும்தான் தெரியும், அதே எனக்கு ஒழுங்காக ஆன் பண்ண தெரியாது. நீங்களும் அடிக்கடி சொல்லுவீங்களே ஷட் டவுன்றீங்களா, அது என்னது அது? அது எப்படி பண்ணுறது? நான் என்ன பண்ணுவேன்னா டக்குன்னு போய்ட்டு அந்த பவர் ஆஃப் பண்ணுவேன், ஆஃப் ஆகிடுது. திருப்பி போட்டால் தான் போக மாட்டாங்க, ஏன்னா எங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரே சொல்லி கொடுக்கல, எங்களுக்கு தெரிய மாட்டாங்க. ஷட் டவுன்னா என்ன இல்லை? ரொம்ப போர் அடிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைப்பா? அதை கம்ப்யூட்டர் கூட தெரியாது, இதுக்கு வந்துட்டிங்க இல்லை கேட்குற தோணுதில்ல. நவ் யூ சி
the characteristics expression of functional groups. இது கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் இல்லை, ஆனால் நான் பேச போகிறது கெமிஸ்ட்ரி, முழுக்க கெமிஸ்ட்ரி. யாராவது ஒருத்தர் மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஃபார் வாட்டர் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ஐயோ, உங்கள் யாருக்குமே கெமிஸ்ட்ரி தெரியலையே. H2Oவா? நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்கள். H2Oவா? நான் சொல்லட்டுமா இப்போ கரெக்டாக? An oxygen supported by 2 hydrogen on both sides. An oxygen is supported by 2. அதே தான் நீங்களும் சொன்னீங்களா? நீங்கள் வென்னோ சொன்னீங்களே, வேறு எதாவது சொன்னீங்களே, H2Oன்றீங்களே. எனக்கு Hனா என்னன்னே தெரியாது, Oன்னா என்னன்னே தெரியாது. An oxygen is supported by 2 hydrogen on both sides. What does it mean? நான் கேட்டது மாலிகுலர் ஃபார்முலா, ஈஸியாக சொல்லிட்டீங்க H2O. கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு CO2, நைட்ரஜனுக்கு NO2வா? ரொம்ப சத்தமாக இருக்குல்ல இது, NO2வா? ஆக்சிஜனுக்கு ஆக்சிஜன் சிம்பிள் கேட்டால் O. O2 refers molecule. 2 oxygens, it is a diatom, right? CO2ன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா, that CO2 refers a functional group. What is that? Carboxy group. Whether this carboxy group will be having a single bond or a double bond. That classification we call it as functional group. Why I am specific in saying an oxygen is supported by 2 hydrogen, which represents the structure of water molecule. So in order to study the functional group, whose characteristics expressions will give you the structure. So studying the structure of organic molecule using spectroscopy as a tool is a viable media. It is an easy interpretation one can do. Instead of going for all other things, it is better to learn the molecular structures using spectroscopy. So it is easy to say H2O, but when I say oxygen supported by hydrogen on both sides, which means you are imagining the structure of water molecule. Am I right? If I take carbon dioxide, you know carbon will be supported by 2 oxygens and it will be on a same plane. What does it mean? In the first case, I mentioned on both sides, which are just lower to oxygen. Now I am saying it is just like a straight line. So molecular structure, if it is having a 3 atoms in it, this will be classified into 2 categories. One is called linear molecule, the other one is called non-linear molecules. What I mean to say is, I mean to mention the structure of the molecule, right? So functional groups represents the structure. Okay, next please. These are all very fundamentals, but really it is boring. Definitely at this time, especially after your lunch, you are heavier to feel that you will be having a sleep. No energy, no wavelength, there is no break in the period. Definitely it will be a boring. What is energy? What is energy? E equal to h nu. Who said this? Max Planck, right? I can say E equal to mc square. That is also energy. Why I have not used here? That is for a particle nature. This is for a wave nature, right? So E equal to h nu. Now this will be related with your wavelength. We can represent the spectrum in terms of wavelength or the inverse of wavelength, what we call it as wave number, right? And it has got certain particular periods. The difference between the 2 wavelengths, that will be represented by the period. So this is 1 by nu. Okay, so these are all general information one should know about the spectroscopic parameters. Next please. One second, go back. The last line that is very important, I forgot to mention, the energy, frequency and wave number are directly proportional to each other. This is what I mentioned in the first slide. Energy translates into a spectrum. Now you see energy directly proportional to frequency, directly proportional to wave number. So this interpretation is very important. Next please.
Now, there are four major areas of spectroscopy I am just going to spill out, just going to touch out. Ultraviolet, this is visible. This is of electronic nature. How the electronic transitions can take place in the molecule. Next is infrared spectroscopy. This is vibrational and it also having rotational, right? And the next one is nuclear magnetic resonance spectroscopy. This is at the nuclear level. So in order to find out the fine structure of the molecule, we should know about the nuclear spectrum, NMR spectrum. And at last, at the atomic level, we have got a mass spectroscopy, right? Four major areas we are going to touch up, okay? Hope I am not boring you. If you feel bored, you just tell me so that I can deviate something and again I will come back to discuss on it. Next. Here, there are different techniques which has been adopted or which has been in use for the spectroscopy. Can anyone stand from the last to read out? Is it visible? Can anyone please stand up and read out this? Very good, please. Thank you. ஏன் தெரியுமா நான் படிக்க சொன்னேன்? எவ்ரிபடிஸ் அட்டென்ஷன் வில் பி ஆன் யூ. இவ்வளோ நேரமாக நான் மைக் பிடிச்சி பேசுறது காது ஒரு மாதிரியாக வலிக்கிற மாதிரியே இருக்குது உங்களுக்குலாம். இல்லை தம்பி, அப்படி தானே இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், சொன்னோன்னே எல்லாம் திரும்பி பார்த்துட்டீங்க. நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா? யாரும் கோச்சிக்க மாட்டீங்களே? இதில் எதுவுமே எனக்கு தெரியாதுப்பா. ஐயோ தள்ள அடிச்சுக்க தம்பி. ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன். இதில் நான் பேச போகிறது வெறும் இன்ஃப்ராரெட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி, ரைட்? சும்மா யூவின்னா என்ன, மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக. இல்லை எனக்கே இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, அப்படி பார்த்துட்ருக்கீங்களா, கொஞ்சம் தலைகளே ஆட்டினா தான் தெரியும் எனக்கு. அது சரி, ஏதோ புரியுது போல இருக்குது. சும்மா அப்படி தலையாட்டுங்க போதும், அப்படியே பேசலாம். இல்லை இப்படியே பார்த்துருந்தா எனக்கு எங்கேயோ பின்னாடி யாரையும் இழுக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதுக்காக தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். Since it is the birthplace of Sir C.V. Raman, and we are somehow closely connected to Sir C.V. Raman, and he is a great grandson of, academic grandson of Sir C.V. Raman, and I am his academic son, so there is a connection. The moment when I landed to Trichy, there is some vibration. My mind scatters like anything. You see, these are the hierarchy of Raman spectroscopy. This one can easily take it, and I am not going to touch on it, just to give how Raman influences him and how he influences me. In a way, I am going to influence you, right? So what we have got from our ancestors, that we need to give it to you all. It is up to you to take it or up to you to leave it. It's on yours. Next please. So this is very important. I said carbon dioxide, right? So which means the molecule is linear. Will the linear molecules go for a rotation? Will it goes for a rotation? Or will it move like this? This is called translation. When x-axis moved from x1 position to x2 position, this refers as translation. When x1 point, which is moved to y1, which means it translates from one axis to the other axis, it goes for a rotation. In a plane, rotation is possible. Out of plane, rotation is possible. Now you see, this is mutual exclusion principle. Mutually, it has to exclude. Mutually, how it can exclude? There is a rule. There is a rule called selection rule. And in your lower classes, you might have come across IR spectroscopy and Raman spectroscopy are complementary to each other.
Do you agree that both are complementary to each other? If the IR band is active, the same compound will not be active on the Raman band. So mutual exclusive principle will give you a proper selection rule to make you to understand whether the molecule possesses IR active components or Raman active components. And of course, this will be hard to digest. Just for an information I will be telling, since it is a linear molecule, you just see that Raman active in IR. That means Raman active, IR inactive, assuring from the center, if both the oxygen equally moves away from the carbon, it is active in Raman and IR is inactive. Which means if you take an IR spectrum, carbon double bond stretch, CO2 stretch, band is missing. Whereas if you take Raman, you will be finding a band. Am I right? Similarly for this, if all translates in one direction, carbon at the center will be pushed by one oxygen at the back and will be pulled by other oxygen at the front. It goes for a translation. Now you see the case is reversed. Raman inactive, IR active. Right? So this is based on mutual exclusion principle. So these two are complementary in the sense the band which are active, which is just inactive in the other case, or vice versa. Okay, next please. This is a best example. You see that one is IR, the other one is Raman. And what is this? What you are seeing here? C double bond C, carbon-carbon stretch. And see that there is a small dot like an image. This is in IR. Whereas in Raman you can find there is a sharper peak. The peak which is missing at IR can be viewed through your Raman spectra. Definitely it is complementary to IR. Am I right? Raman spectroscopy is complementary to IR since the band which is missing here, whereas it is very visible here. I don't mean to say it is missing. There is a peak, but it is not clearly visible to us. It is not easy to understand for us. Take the other case. C double bond O, a keto group. In chemistry they call it as a keto group. C double bond O is a covalent bonding. And its stretches will be more, which means it absorbs more energy. And in the IR, we'll be getting a sharper, distinct peak, whereas just opposite to that, in the Raman, you'll be getting a small peak. So definitely, IR and Raman are complementary to each other. So if you are unable to see certain bands in IR, it is possible to see in Raman. If you are unable to see in Raman, it is definitely possible in IR spectroscopy, right? So both are definitely needed in order to identify a particular band for a particular molecule. Next please. This is what I mentioned. There are 4 major areas I am trying to touch up as well as to spill out some knowledge on this. On the molecular level, we have got a vibrational spectra. We are supposed to discuss about IR and Raman spectroscopy. On the atomic level, I am just going to mention about the mass spectra. And on electronic or UV visible spectrum, you have got electronic transition about how the bondings can take place, how the anti-bondings can take place. And at the last, you have got at the nuclear level, you are supposed to mention some of the compounds, how the signals of nuclear magnetic spectroscopy, which will give an information about the molecules, right? Next please. So this everybody knows, but one thing you should know. What is the principle behind it? The spectral region you know the frequency region. The spectral region comes under NMR is radio frequency, 10 power 14 hertz, right? Now what is the effect here? Nuclear Zeeman transition. You come across with the Zeeman effect. There are 2 in it. One is anomalous Zeeman effect, the other one is normal Zeeman effect.
there is a difference between anomalous Zeeman effect and the normal Zeeman effect. And that is the principle behind in carrying out the nuclear magnetic resonance. Take up for a microwave, this is electron spin reversal. Normally the electron spin, if it takes on a clockwise direction, if you apply a microwave, it goes for an anti-clockwise reverse. That means clockwise changed to anti-clockwise. What we call it as electron spin reversal. This is the phenomena. And for the other one, microwave, it is very important because microwave radiation is something wrong, something big, where the rotations can take place. Not only the spin reversal, but also the rotation of the molecule takes place. And infrared, it will give only vibrational transitions. Beyond rotation, it takes up vibration. You just see, if you are allowing a molecule to rotate, what happens? As the rotation increases on a plane, both the molecule will exhibit a centrifugal force. Centrifugal means moving away from the center. Centripetal means moving towards the center. So this centrifugal force from the center pulls out from the molecule. Once it pulls out, what happens? The bond length will go for an increase. This bond length increase or decrease, that will be referred as what we call it as vibration. So in order to get the vibrational transition, we have infrared spectroscopy. In infrared spectroscopy, there is a broad classification, NIR, near IR. The extreme is far IR and the center is mid IR. And the center is mid IR, right? So NIR, far IR and mid IR. Almost all organic molecules which will be vibrating only in the mid IR region. I am going to just spell out something about how the vibrations of an organic molecules can take place. Bore adikida? Illaya? Nijamava? Thank you. Right, I am gifted. Next, visible. What is, no, I'm sorry. Oh, I referred, next, right? Okay. Visible. Valence electron transition. Where the valence electron will be? Only at the outermost shell. And you see there is a white light. It falls on me. What color you will be seeing? There is a blue color, there is a dark blue color, there is a black color, all we can see. All these transitions are taking place only in the valence electron level. And that is comes under visible. And similarly, the ultraviolet, which is also again a transition from the valence electron. The last one is X-rays, and of course, we are not going to deal anything about the X-rays. It will be on the inner core, next to the nuclear level, next to the, or the first shell of a first shell next to the nucleus. Then we call it as inner core electron transition. So we are going to see for IR spectroscopy, going to see for your UV spectroscopy, atomic level, that means mass spectroscopy, and at last some discussion on NMR spectroscopy, right? So when you are going out, you'll be knowing almost the 4 spectroscopic areas which will be very useful to you. Next, please. So this is what I mentioned. For IR spectroscopy, what we are going to do? Identification of functional groups. For mass spectroscopy, we can measure the molar mass. Your, what is your weight? What is your weight, brother? What is your weight? Huh? What is your weight? Your weight. Weight, pa? Huh? 85. How he has measured his weight? How you measured? Now I want to measure hydrogen. How I can do? He is Mr. Thompson. He is going there and standing on a weighing machine. Immediately it shows 95, 100, 105, 20. At last it comes back and it show you 80, right? 80 kg. What's your height? How you measured it? With a scale, right? So BMI is good. For 180, 80 is good at your age. What is my height? தெரியாது சும்மா அப்படியே பார்த்து வராமல் ஆறடி நான் ஆறடியே இல்லை. See why I am saying this? Please sit down. See, the mass spectrum will give you the molar mass of a molecule.
This is at the atomic level. What is the molar mass of a carbon? என்ன தம்பி போர், நான் உன்னை எழுப்பி கேட்டேனா? ஜாலியாக எடுத்துக்கணும், சும்மா தானே கேட்குறோம். எங்களுக்கு அவங்க கிளாஸ் மாதிரியே சொல்லிட்டாங்களா, அதனால் நான் அப்படி கேட்குறேன். ரைட்? உன்னோட வயசு இன்ட்டு 2 இன்ட்டு 10 போட்டால் என் வயசு வரும்னு நினைக்கிறேன், அதோட அதிகமாக வரும். என்னப்பா, வாட் இஸ் த மோலார் வெயிட் ஆஃப் கார்பன்? அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுறது? இப்போ உங்கள் வெயிட்டை மெஷர் பண்ணால் வெயிங் மிஷின், கார்பனுக்கு மெஷர் பண்ணணும், எப்படி பண்ணுறது? You can take the carbon and place it on a mass bear spectroscopy. Immediately you will be getting one signal at 12. What is that? Molar weight of carbon is 12. That is mass spectrum. Right? That is at the atomic level. Then comes very important NMR spectroscopy. This has got two big classification. The resonance on the carbon environment, the resonance on the hydrogen environment. We call it as carbon C13 NMR or proton NMR, H1 NMR. Right? That will give you that to distinguish the isomers. Isomers having a same chemical, சொல்லுங்க, dash with the same atomic dash. என்னது? Same molecular formula with the different atomic weights. That can be distinguished only by using NMR spectroscopy. And in the ultraviolet, we can refer to how the bonding nature will be. Okay? Right. Next. Next. This I mentioned. Next. One second. Before that. Yeah. So just for an information, we'll be going to, your allied subject is chemistry. Am I right? Already you have come across chemistry. What is the first one? CH. The next one is also CH. But the arrangement of CH will have different names. Those are all called types of compounds. C and H alone will be there. They are called alkanes. CH composition, they are called alkenes. Like that they used to say. Now, in the third column, you have got a frequency range. Each molecule, if it goes for a particular vibration, a particular functional group alone is present. If I got 1600 centimeter inverse, I can blindly say that the molecule should have C double bond O. That's it. If I have 3500 at the larger lobe, then I can blindly say that the molecule should have OH band. In a similar fashion, all these type of compounds which possesses a particular frequencies, which are all the characteristic frequencies of those functional groups which are present in the molecule. Right? So you know your character. In a similar fashion, the molecules will have different characters. And those different characters will be distinguished by different frequencies. And those frequencies has been mentioned here. And accordingly, one has to classify depending on the nature of it. The nature refers to strong band, that means strong absorption. Weak band, which means weak absorption. Right? There are so many classifications. Certain bands are variable bands. We cannot classify exactly. And some are strong, some are weak, some are medium, in a way that one has to classify. Right? So these are all the spectroscopic notations one should know when you are dealing with spectral bands. Next. It's interesting, right? What is this? Why it pampers like anything? Why it has to go for certain vibrations? You all raise your right hand. Please raise your right hand. Slowly take up to your heart and ensure that it will be beating. Is it beating? No sound. Nothing. Are you feeling? ஏன்டா இங்கே வந்து உட்காந்தோம், அந்த கஷ்டம் இருக்கா? இருக்கா இல்லையா? இருக்காமா? நிச்சயமாக இருக்கும். இருக்கா தம்பி? இப்படி பார்த்துட்டு ரொம்ப பயப்படுறியே. Now you see, what is the first one? Symmetric stretching. How we are classifying it? The center atom, which will be at the same point, whereas two other atoms
which will be symmetrically moving in one direction with the same length. This is called symmetric stretching. What is the next one? Central atom will be there. It is not vibrating. It will be on the same position. But on the both sides, left and right, the atoms which are not moving in the same direction, one comes nearer to the central atom, the other goes away from the central atom. This stretching band, what we call it as asymmetric stretching or asymmetric stretching. What is the next one? நீங்கள் பேசுகிறதே அப்படி தான் சார் இருக்குது, தலையே சுற்றுது, வேகிங்காக இருக்குது. ரைட், யூ ஆர் என்ஜாயிங். இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ வேகிங். இட் அப்பியர்ஸ் டு பி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், பட் இட் இஸ் அனேபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். புரிகிற மாதிரி தெரியுது, ஆனால் என்ன சொல்கிறேன்னே தெரியலன்ற மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் ட்விஸ்டிங். ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்விஸ்டிங் இட். ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் ஐ எம் ஸ்பில்லிங் இட், அண்ட் யூ ஆர் அப் டு டேக் இட். You do not know how to take it, so you are twisted, whether to take it or not. You see that? Both are coming on the day. So there is a plane which distinguishes different sort of vibrations from the central atom. So symmetric stretching, asymmetric, wagging, twisting, scissoring, rocking, so on and so forth. Still some more in that. Right? See, if you know the structure of benzene, anybody knows the structure of benzene? C6H6. No. If I ask a molecular formula, you should say C6H6. What is the structure? Hexagon structure. Hexagon structure is the best example for a benzene. The hexagon seems to be a ring. This ring will be just like your heart, which goes up and comes down. What we call it as breathing mode. When I inhale it, my heart goes up. Right? It blows like this. And if I blow out my air, it contracts. This mode, what we call it as breathing mode. So different vibrational modes will explain you how the molecule which are going to vibrate for a particular frequency. For all these, the frequencies are different. For all these, the frequencies are different. Right? Okay, next. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது, அதனால தான் ஜாலியாக பார்க்குறீங்க. ரைட்? ஓகே. நவ் யூ சி, கெமிஸ்ட்ரி மாதிரியே இருக்குதுல்ல இது? அப்படி தானே? கெமிஸ்ட்ரியே தான். வாட் இஸ் எஸ்பி? வாட் இஸ் hybridization? A type of a bonding. A type of a bonding which will be referred as hybridization. There are different types of hybridization. sp, sp2, sp3 and so on so forth. Even sp4 will also be there. sp5 is not there, sp6 is there. So for sp vibration, though it is CH bond, the frequency changes from 3300 to 3320, only 10 centimeter difference. On those days, the spectroscopic instruments which will be having a resolution of 10 to 20 centimeter difference. Whereas nowadays, SAR is having one instrument which is called ATR spectroscopy, where the resolution is 0.5 centimeter inverse. 0.5 centimeter inverse. So from 10 centimeter inverse difference has been reduced to 0.5 centimeter inverse, which means the resolution of the spectrum will be good. It is just like your camera. 10 years before, you have got only 2 megapixel camera, whereas even this small set which will be having for 16 megapixel camera, in which camera that you will be getting your face beautiful, whether it will be on the 2 megapixel or 10 megapixel. 10 megapixel, right? On those days, it will be of 10 centimeter difference. Nowadays, it has been restricted to 0.5 centimeter inverse. That will give you accurate information. For all these hybridization, what changes? The frequency changes. That is why we call it as S characters of bonding nature. That means hybridization determines or defines the spectral range in which functional group's presence can be identified in the molecule, whether it is a single bond or a double bond that has been characterized by
the vibrational frequencies. Okay, is it clear? Right, next. Can anybody read this? எனக்கு இது ஸ்பெக்ஸ் வேறு போடலை. கொஞ்சம் யாராவது அங்கேருந்து எனக்கு தெரியவே இல்லை. கொஞ்சம் படிங்க யாராவது. டக்குன்னு தெரிஞ்சவங்க படிங்க பார்க்கலாம். Because I don't have specs now. பாரு, அவர் உங்களெல்லாம் கேள்வி கேட்குறாரு. ஆன்சர் சொல்லுங்கம்மா. நெக்ஸ்ட். Come on, read out. Please read out. கீழே படிங்க. E-electronic. That means electronic energy increases momentarily. What happens? There is a UV visible ray which will be of 200 nanometer. You got the sample in your hand, you will be placing it. What happens when the light falls on it? When a UV visible light falls on the sample, now you see a pi electron which will be at the ground state. Typically that may be a p and n electron. Right? It transfers to where? It gets an higher state, excited state. That state will be referred as pi star. So what is the transition? We call it as pi to pi star transition. So if I give a wavelength of 200 nanometer, a particular sample will be exhibiting a pi to pi star transition. This is a characteristic frequency of that molecule. Which means if I got it, definitely I can say that molecule belongs to this category. Okay? Next please. Can anyone from that side? Please. யாரும் இல்லையா அங்கே? நீங்களே சொல்லுங்களேன் தம்பி, நீங்கள் சொல்லுங்கள். நீங்கள் தான் படிங்க. இன்னும் கீழே இந்த ரெட் கொஷினாக கேட்டிருக்கேன். When a sample absorbs IR energy, right? முதல்ல சொன்னது UV visible. அதில் என்ன நானோமீட்டர் போட்டிருக்கு? 200 நானோமீட்டர். நெக்ஸ்ட் தம்பி, நெக்ஸ்ட். Now you see, இப்போ என்ன போடுங்க, நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. ஐஆருக்கு என்ன போட்டிருக்கு? கீழே வேவ் லெங்த் ரேஞ்சு, வேவ் நம்பர் என்ன போட்டிருக்கு? 3500 சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ். மேலே நானோமீட்டர் ஸ்கேலில் இருக்குது, கீழே சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் ஸ்கேலில் இருக்குது. ஸோ 2 different wavelengths, right? 2 different wavelengths probably will give you 2 different characteristics. One is a transition from pi to pi star. The other is a transition, what we call it as a stretching band of oxyhydrogen. Oxygen and hydrogen are referred as oxyhydrogen. This is the original bond, OH. When you are supplying to 3500 centimeter inverse of IR radiation to that, what happens? Momentarily it stretches for a while, for a second, or within a microsecond or a nanosecond, it just stretches. So stretching is one of the characteristics. Now you see the energy of vibration or vibrating energy increases momentarily. That means this stays for a while. It is just a fraction of a second. On both the cases, electronic energy increases momentarily, vibrational energy increases momentarily. We are using 2 different sources of different wavelengths. So it will give you 2 different characteristics of those molecules. Okay, is it clear? Next. What you understood from this? This is a Comet program which is easily available. Even in the mobile you can put it. You can see for all simple molecules, you can enjoy for a while. What is this? What happens? What is this? You are curiously watching. என்னது இது? Very good. CO2, right. என்ன பண்ணுது? அது பாட்டில் சைலண்டாக தானே இருக்குது. அது ஏதோ ஒன்று வந்து தூண்டுது. என்னது இது? இன்ஃப்ராரெட் பட்ட உடனே என்ன பண்ணுது? ஓ, இப்படி பண்ணுதா? குட். நல்ல எக்ஸ்பிரஷன். இப்படி பண்ணுது. Now you see, an IR radiation falls on a particular wavelength of a carbon dioxide molecule. Momentarily it vibrates.
And this vibration we need to classify using IR spectroscopy. Next, please. These are all different bands for a base value difference of 10 centimeter inverse. அங்கே பாருங்கள், OH band, NH band, CH band. இப்போ நான் ஒரு சின்னதாக ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறேன். ரைட், உங்கள் மூளை எப்படி இருக்கணும்? ஷார்ப்பாக இருக்கணுமா, ப்ராடாக இருக்கணுமா? ஷார்ப்பாக இருக்கணுமா? சரி, என் மூளை எப்படி இருக்குது? இப்போது கொஞ்ச நேரம் அப்படி யோசிச்சு சொல்லுங்களேன், என் மூளை எப்படி இருக்குது? இல்லவே இல்லை. அதை சொல்லிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ரைட், டெல் மீ how the brain should be? It should be sharp. How the heart should be? Smaller இருக்கணுமா? It should be broad. You see that OH comes in the range 3600. NH comes in the range 3400 centimeter. CH comes in the range 3000. See, from 3000 to 3500, this will be classified as a broad range. Broad range spectrum. This is common to all molecules, almost all molecules which possesses CH, OH or NH, you will be getting a broad spectrum. But how to classify on a particular region whether this belongs to NH bonding or this belongs to OH bonding or this belongs to CH bonding? Very simple, right? If you are getting a sharp peak, blindly you can say it is NH band, like your brain. If you have a broader peak, then you can say it is OH, like your heart. So I wish everyone should get a sharper brain like your NH band and a broader heart like OH band. Right? These are all the examples these people used to give me, just I am spelling it to you. And what about CH? This should be only at the end. It should not mix up with OH or mix up with NH. So it should be at the other end of it. The combinational bands will be of this type. It will have double bond or a triple bond. What is that? C triple bond is possible. C triple bond N is possible. So we have 2200 to 2150, where if you have a peak, blindly you can say C triple bond is there in that molecule. Okay? The other part are very important. C double bond O will not have any friends in the classroom. Who is C double bond O here? If you don't have any friends, you will not mix up, which means you are unique. In any of the organic molecule, if you are finding C double bond O in that, it will show you a distinct spectrum, which means it will not mix up with any other spectrum. And if you are finding at 1715 or 1600 to 1715, then definitely it is C double bond O. And similarly, C double bond C range is 1700 or to 1650, as well as for C single bond O, it should be less than 1100 bands. So what I am saying is, if you got these band ranges, immediately you know these functional groups are present in that molecule. Am I right? Okay, next. Yes, this is what I mentioned. One is a sharper band, the other one is a broader band. The broader band will be always having a hydrogen bonding nature. This is for alcohols. Those hydrogens are called free hydrogens. So we have got a broader bands, right? Next. What is this? An ECG of water molecule. What you have? OH stretch. How the spectrum will be? Very broad. Am I right? So definitely on seeing this, immediately you can say OH is present. Oxyhydrogen is present. What is the other one? We have got O at one plane, and below that on equisides with the equidistance, we have got two hydrogens, and the separation of both the hydrogens with an angle of 109 degree. This is a perfect water molecules structure. Oxygen will be at the center. On both these sides, you have got a hydrogen
with an angle difference of 109 degree 28 minutes. Now that will give you what we call it as scissoring band. Scissoring band will be at how much? 1620 to 1590, right? You will be getting this band. What is the next one? An arrow mark which is shown there. There are so many combination bands. The combination refers to OH, O single bond H, which will give you a wagging or a twisting. So if you have got two distinct bands, definitely this spectrum belongs to one molecule called, what is that? Water molecule. That's it, water molecule. So if you are seeing a spectrum like this for these ranges, the next moment you can say it is water molecule. None other, because it is the authenticity. Next. You just see that? What happens? See what the contrary fact which I have mentioned in some of the previous slides. You see that both the oxygens will be on the same place. Only carbon moves between both the carbons. Between both the oxygens. That is called as vibration 3, which is a combination band. And here, what is this? Asymmetric stretching of carbon dioxide. That is vibration 2. This is bending of carbon dioxide, vibration 1. If you see a spectrum like this, the vibration 1 at 1690 and vibration 2 at 2400, definitely this molecule belongs to what we call it as carbon dioxide. What I am stressing to say is, if the bands of a particular wavelength and only the nature of the bands will determine the actual molecular structure. Okay, clear? Right? Next. This is a benzene spectrum. I will not go into the details of it. Someone has said the molecular formula for a benzene is C6H6. How many carbons? How many hydrogens? How many type of bondings? Oh, I have shown two like this. No. How many bondings are possible? Only one bonding possible. What is that? Carbon, hydrogen. What is the other possibilities? Carbon, carbon. What is the next one? Carbon, carbon, hydrogen. Carbon, carbon, carbon. So two distinguished bond angles, two distinguished bond lengths. That will determine the structure of your benzene. Now you see how many bands like this. C band is there, C double bond C is there, C single bond C is there, CH is there, CCH is there. All you have to identify using benzene, using IR spectroscopy. Right? Okay, next. See anybody? Where is OH? What is the frequency range for OH? அதுக்கு நேராக பார்த்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது. எவ்வளோ? அந்த ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி இருக்கு? ஷார்ப்பாக இருக்குல்ல? அது ப்ராடாக இருக்கா? நல்லா பார்த்து சொல்லுங்கம்மா. OH எங்கே இருக்குது? ப்ராடாக இருக்கு? வெரி குட், ப்ராடாக இருக்குது. என்னப்பா ஷார்ப்பாக இருக்கா இல்லையா? நம்ம அங்கே பார்க்கவே இல்லை, வேறு ஏதோ பார்க்குறோம். ரைட், நெக்ஸ்ட். இது என்ன மாலிகுல் இது? ஆல்கஹாலா? வேணுமா? இல்லை அது இல்லை, இங்கே பாருங்கள், ஆல்கஹால். என்ன ஆல்கஹால் அது? எத்தனால். ரைட்? We have got OH, only one OH is there, the remaining all are CH bands. Now you see CH is there, C single bond O is there, OH stretch is there. Then this spectrum belongs to one molecule called ethanol. Okay? So it is an easy way to identify. Using spectroscopy, you can determine the molecular structure. Okay? Next. போதும். நெக்ஸ்ட். இது நிறைய இருக்குல்ல, சொல்ல முடியாது. நெக்ஸ்ட். ரைட். திஸ் இஸ் அதர் கேட்டகரி. இங்கே பாருங்கள், COOHன்னு வந்தால் என்ன குரூப் அது? வெரி குட், கார்பாக்சிலிக் குரூப். That is called acid groups. The same carboxylic group, aldehydes will also have C double bond O. In general, for an aldehyde, it is CHO, right? For a CHO, you see that
C double bond O is on one side, CH is on the other side. Where is CO? What I said about the CO bond, C double bond O, keto group எப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன்? ஏதா கூடவும் சேராது. யூனிக். பாருங்க, இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் ஏதாவது கலந்துருக்கா? A sharp peak with the greatest absorption. பாருங்க, அதுதான் பெருசாக இருக்குது. அப்போ இந்த மாதிரி இருந்தாலே அது என்ன காம்பவுண்டாக இருக்கும்? ஆல்டிஹைடாக இருக்கும். Highest peak with a major absorption at the keto group confirms the presence of aldehyde. Right? இப்போ போகிறீங்க, திடீர்னு ஒரு ஸ்பெக்ட்ரத்தை எடுத்து பார்க்குறீங்க, டக்குன்னு பார்த்த உடனே சொல்லணும் 1650 ஒரே ஒரு பீக்கு ஷார்ப்பாக இருக்குது மேக்ஸிமம். ஓகே, இது ஆல்டிஹைட் இந்தா, that's it. Very easy. Now you see, C double bond O we mentioned, CH stretch is there, CH aldehydes is there. CH நான் எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னேன்? NH ஷார்ப்பாக இருக்கணும், OH ப்ராடாக இருக்கணும். ஆனால் இங்கே CH எப்படி இருக்குது பாருங்கள், இட் இஸ் ஷார்ப் பட் ஷோல்டர்டு வித் ஹைட்ரஜன்ஸ். அதுவும் என்ன ஹைட்ரஜன்? ஆக்சி ஹைட்ரஜன். ஆக்சி ஹைட்ரஜன்னா கார்பன் டபுள் பாண்ட் ஓவா கூட ஹைட்ரஜன் இருந்ததுன்னா அந்த CH பேண்ட் எப்படி இருக்கும்னா ஷார்ப்பாக இருக்கும். அங்கே பாருங்கள், ஆல் சீம்ஸ் டு பி ஸ்மாலர் பட் ஷார்ப்பர், வீக்கர் பட் ஷார்ப்பர். ஓகே, ரொம்ப போர் அடிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன், பசங்க எல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட். ஓகே, this is not necessary to you, this is something beyond it, I just leave it. Next. 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 Yes. So far we have seen about IR spectroscopy, the bands and its assignments. Now what is this? UV visible spectroscopy. What you have? A source. What is that? A wavelength selector. Next is a sample. After the sample you should have a detector that should be coupled with a computer so that you can record it. So this is a very simplest equipment. A source, sample, detector and a computer. Immediately you will get a graph. From the graph what you can understand. Next. See, all molecules have certain bondings. Those bondings are due to the electron-electron transfer or electron-electron energy transfer, right? From one shell to the other shell, which means from one electronic level to the other electronic level, there is a transition, which means energy transfer takes place. And that is the basic principle for UV spectroscopy. Those bonding electrons which are referred as N electrons and anti-bonding electrons are referred as P electrons, right? So if a P electron transfers to N electron, anti-bonding to bonding, which means it forms a new bond. On the vice versa, on the reverse of it, N bonding moves to the P bonding, which means bonding becomes anti-bonding. Anti-bonding to bonding, bonding to anti-bonding, right? Next. What is this? You just close your, this is left hand. You just close it. You place it on the spectrum. இப்படி கை வச்சு எப்படி பாருங்க, எப்படி தெரியுது? 1 2 3 4 5 பீக் தெரியுதா? What is this? UV visible spectrum of benzene. இதை பார்த்து சார், இது என்ன பாண்டிங்? இப்போ இதை எடுத்து கொடுத்தாரு, இது என்ன பாண்டிங்? உங்கள் யாருக்காவது தோணுச்சா எனக்கு தொண்டை ஒரு மாதிரியாக இருக்குது, பேசுகிறதே சரியாக கேட்கலன்ட்டுன்னு? உங்களுக்கு யாருக்காவது தோணு என்ன பாண்டிங் மாதிரி? என்ன சொன்னீங்க? அட்ராக்ஷன் பாண்டிங்க. என்ன அட்ராக்ஷன் இருக்குது பாரு, அவர் எவ்வளோ கருப்பாக இருக்கார் பாரு. அதான் அட்ராக்ஷனா? என்ன பாண்டிங்ப்பா இது? இதில் என்ன இருக்குது? H2O-வா? அதான் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். திஸ் இஸ் எ பாண்டிங் பிட்வீன் அ ஃபாதர் அண்ட் அ சன், ரைட்? எனக்கு எப்படி இருக்குது தெரியுமா? இப்போ சொல்லவே தெரியல, எனக்கு தடுமாறுது. ஒன் மினிட் பாருங்கள், இப்படி கை வச்சு பாருங்கள். இப்படி பார்த்தோன்னே என்ன சொல்லுவீங்க? அது வாட் இஸ் திஸ்?
immediately you can say it is benzene, the structure of benzene, UV spectrum of benzene. பார்த்த உடனே சொல்லலாம். இதோட மேக்ஸிமம் பீக் எங்க? 178. எங்கே இருக்கு? 180 பக்கத்தில் மேலே இருக்கு பாருங்க. அது மற்றதெல்லாம் different transition levels, because benzene is a conjugate molecule. It exhibits conjugation. உங்களுக்கே தெரியும், பென்சினில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாண்ட் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கும்? சுற்றி சுற்றி ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ ஒரு இடத்துல பாண்டிங், இன்னொரு இடத்துல ஆன்டி பாண்டிங், மாறி 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 இருக்கும். திஸ் கான்ஜுகேஷன் ஹேஸ் பீன் எக்ஸ்பிரஸ்டு ஹியர். ரைட்? நெக்ஸ்ட், இது என்னது? ஆல்டிகைடு. பாருங்கள், பென்சினில் வெறும் கார்பன் ஹைட்ரஜன் தான் இருந்தது. ஆல்டிகைடில் என்ன இருக்க போகுது? கார்பன் ஹைட்ரஜனாக கூட என்ன சேரும்? Oxygen. Highly electro-affinity molecule like oxygen, which will give you entirely different transition. இங்கே பாருங்கள், பென்சினுக்கு ஏதாவது இது இருக்கா? அங்கே ஒரே பீக் கிடச்சிது. இப்போ எத்தனை பீக் இருக்குது பாருங்கள்? அங்கே 1, 2, 3 பீக் இருக்குது. அப்போ one oxygen that disturbs the entire system. அப்போ இந்த மாதிரி பார்த்த உடனே அதில் என்ன இருக்க போகுது? ஆக்சிஜன் இருக்க போகுதுன்னு தெரியும். ரைட்? நெக்ஸ்ட், this is for pyridine. pyridine ஃபார்முலா எனக்கே தெரியாது. உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுமா? இல்லை? அங்கே பாருங்கள், pyridineக்கு ஃபார்முலாவே போடல. எங்கேருந்து எடுத்துருக்கேன்? அதை நிஸ்ட் லைப்ரரியிலேருந்து எடுத்துருக்கோம். அதில் ஃபார்முலா நீங்கள் என்ன தான் காப்பி பண்ணாலும் வராது. நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும்? அதை பார்த்துட்டு கரெக்டாக எழுதிட்டு போட்டிருக்கணுமா இல்லையா? நான் பாட்டு அதை மட்டும் போட்டு வந்துட்டேன். இப்போ யாராவது ஒருத்தர் அது ஃபார்முலா சொல்லுங்கன்னு கேட்டால் நான் என்ன பண்ணுறது? ஃபார்முலாலாம் முக்கியம் இல்லைப்பா, ஸ்ட்ரக்சர் தான் முக்கியம், அது ஃபார்முலா பார்த்துக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடணும். ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் அ pyridine. நெக்ஸ்ட், ஏன்னா இதில் டீட்டெயில்ஸ் நிறைய சொல்ல முடியல. நவ் யூ சி, திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ரிசர்ச் கான்செப்ட். தெர் ஆர் சம் ஐசோமர்ஸ். they are called as catechol, resorcinol, hydroxyquinine. எப்படின்னா, சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா, டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். Same molecular formula, different structure. Different structures refers to the position of OH that may be at the alpha position, or at the beta position, or at the gamma position. If it is at alpha, 1 OH. If it is at the beta, 3 OH. If it is at the gamma, 5 OH. அப்போ 1 என்றது என்ன? There is a position. 3 refers to a third position of benzene. 5 refers to another position. So the position of OH will not deter the changes in the excited spectrum, whereas this change can be notified using NMR spectroscopy. So UV will not be usable to distinguish the isomers, because it will give you the same peak. Right? The electronic transitions are same, because molecular formula same, whereas NMR will be used to distinguish those isomers. Right? I'll show you the example. Next, this is for another molecule. There are some optically rotatable molecules. This is L-pipeclonic acid, D-pipeclonic acid, which refers to levorotatory, dexorotatory. Levo refers to anti-clockwise, dexo refers to clockwise rotation. Both are similar molecules, but you will be getting the same peak. You see that? 239, 246, 272, 267. The difference is only 5 nanometer. Only 5 nanometer, which we cannot classify, right? So that may be difference between the concentration of the molecule. Next, almost everything same. 228, theoretical value is 265, 268, 298. Only thing is, some deviations will be noted. That deviations may be because of the impurities of the molecule. Right? Next. Yes. We moved on to atomic spectroscopy. What we call it as mass bare spectroscopy. In general, we refer it as mass spectroscopy. What is that? Mass spectroscopy. Now you see, this is methane. CH4 is methane.
and it has been bombarded with a powerful electron. That means a moving electron which possesses larger energy. Now what happens? One electron will be given to your hydrogen. Hydrogen gets excited. Now it becomes a CH5. And what happens? This will be split up into C2H5. Where the C2 comes? Because two methanes will be present. So carbon remains the same. The position of hydrogen, which goes for an excitation after absorbing a powerful energy from the electronic sources. Now you see, this CH5 plus will give you molecular peak, what we call it as molecular mass peak. And that will be taken as the proton affinities between the methane and the molecule. எதை நாம் கொடுத்தோமோ அதோட மாசை நாம் கண்டுபிடிக்கணும். Right? Next please. What is this? It is easy way to calculate. I asked Thomson, he said 80 kg. Now you see this is mass spectroscopy. And this refers to, what is this? 18. Hope you can see that. This is 18. What is the molecular mass of a compound or an atom which possesses 18? Molecular mass is equal to 18. What is that compound name or atom's name? If you are getting only one peak at the signal 1, that means m by z, mass by charge ratio equal to 1, then what is that element or what is that atom? ஒன்று எதுக்குமா வரும்? ஹைட்ரஜனோட மாஸ்ன்னு 1. ஹைட்ரஜனோட மாலிகுலுக்கு வரணும்னா என்ன இருக்கணும்? மாலிகுலர் மாஸு 2 ஹைட்ரஜன் சேரணும். அப்போ 1 + 1 என்ன இருக்கணும்? 2ல you will be getting 1 peak. Right. The same you can mention for water. வாட்டருக்கு என்ன வரணும் பாருங்க. வாட்டருக்கு மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்ன? 2 ஹைட்ரஜன் 1 ஆக்சிஜன். ஆக்சிஜனோட வேல்யூ என்ன? 16. வெரி குட். ஹைட்ரஜனுக்கு 1, இன்னொரு ஹைட்ரஜனுக்கு 1, 16 + 1 + 1 எத்தனை? 18. பீக் எங்கே இருக்குது? 18ல் இருக்குது. அதனோட ஃப்ராக்மெண்டேஷன் என்ன? பிரித்து பாருங்கள். ஹைட்ரஜன் ரெண்டுத்தையும் கழிச்சிருங்க. 18ல் ஹைட்ரஜன் ரெண்டுத்தையும் கழிச்சிட்டா என்ன ஆக போகுது? 16. 16ல் பீக் இருக்கா? 16ல் பீக் இருக்கா? இல்லை. ஆனால் அதுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது? 17ல் இருக்குது. நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் பிரிச்சிட முடியுமா? முடியாது. In a water molecule, oxygen go alone, but hydrogen will not leave alone. How it will be? It will be as OH. This is what we call it as fragmentation, the rule of fragmentation. A water molecule can be split up like this. One hydrogen separate, OH separate. OH is a functional group. OH is a fragmentation. And the OH fragmentation will be at the 17, and the total molecular mass will be 1 hydrogen plus 1 hydrogen plus 1 oxygen, totally 18. So you will be getting 2 peaks. So this is a water molecule mass spectrum, one at 18, the other at 17. So if you are seeing this spectrum, immediately you can say this is belongs to water molecule. How to calculate it? The maximum number of oxygen, how many oxygen? Only 1. What is the total value? 18 divided by 16. What is it comes? 1.125. I can equate it as 1. Right? Then next, 1 into molecular weight of oxygen. Only 1 it comes. There are 2 hydrogens. We separate it from the oxygen. So 18 minus 16 will give you 2 hydrogen. So molecular ion peak will be at the 18 and the fragmentation peak at 17. In this way, one can understand about the mass spectrum. Okay, is it clear? Is it clear? Right, next. Now you see, இல்லை நீங்கள் அப்படியே ஆன்சர் சொல்லாமே பாருங்கள். என்ன மாலிகுல் அது? வெரி குட். ஈத்தேன். ஈத்தேன் அது? மீத்தேன். ரைட். பாருங்கள், கார்பனுக்கு எத்தனை? 12. எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது? 4. மொத்தம் எவ்வளோ? 16. எங்கே பீக் இருக்குது? 16ல் இருக்கக்கூடிய பீக் பேர் என்னது? மாலிகுலர் பீக். அதான் மாலிகுலர் வெயிட்.
16 will be the molecular weight for or molar mass for methane. Next, fragmentation. CH3 இருக்கும் sp3 hybridization இல்லையா, ஒரு ஹைட்ரஜனை பிரிச்சிடலாம். அப்போ CH3 எத்தனை வரப்போகுது? 16லேருந்து 1 கழிங்க 15 இருக்குது, அதோ fragmentation CH3. அப்போது இன்னொரு ஒரு பீக் இருக்குது, அதுக்கு பேர் என்னது? M plus peak. See, if you are increasing the number of atoms, you will be getting one peak extra to the molecular peak, that is called M plus peak. That will define you how the fragmentations can take place. And there is other possibilities. இன்னொன்று என்னது? CH2 exist ஆகும் இல்லையா? அப்போ CH2 exist ஆனால் என்ன ஆக போகுது? 14. கடைசியாக என்னது? கார்பன். So methane will have 4 different fragmentation from the carbon, CH2, CH3, CH4. Right? Is it clear? Next. Normally the maths teachers will solve simple problems in the classroom and they will give you homework as a tough problems. The similar way. All simple problems like water molecule, for a methane molecule, for a easy fragmentation, I did. And I asked you to solve for a molecule like phenol. Benzene க்கு எவ்வளோ? C6H6. 12 72 6 72 6 78. இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது? ஃபீனால் இருக்குது, ஒரு ஆக்சிஜன் எக்ஸ்ட்ரா. அப்போ 78 ப்ளஸ் 16 கூட்டினா 84. ஃபீனாலுக்கு 84 இருக்கா? ஃபீனாலுக்கு 84 இருக்கா பீக்கு? இல்லை நான் தப்பாக கூட்டிட்டேனா? 78ம் 14 எவ்வளோ? இல்லை நான் மேக்ஸில் வீக், அதுக்காக சொல்கிறேன். நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லுங்கள். எவ்வளோ? 94. 94 பீக் இருக்கா? ரைட். அடுத்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் பாருங்கள். அது என்ன? M28. ஒரு ஃப்ராக்மெண்டேஷனில் பாருங்கள், M28 போட்டு 94 28 கழிச்சா 66ன்னு வருது. என்னது அது? 28 என்ன? கார்பனுக்கு எவ்வளோ? கார்பனுக்கு எவ்வளோ? 12. ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டுத்தையும் கூட்டுங்க. வந்துச்சா? இருக்கா? கார்பன் டை ஆக்சைடை போகலாமா? சி சிங்கிள் பாண்ட் ஓ. இன்னொன்று என்னது? M-25. அப்போ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஃப்ராக்மெண்டேஷனாக பிரிக்கணும். ரைட்? தட் வில் பி அன் அசைன்மெண்ட் டு யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் த மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி. ரைட்? So using mass spectroscopy, one can analyze how the fragmentation of these molecules so as to get the exact molar mass of any unknown compound. Okay? Next. This is for a benzene. There are different rules to calculate it, and I have just shown one of the rule. You see that molecular ion peak is 78. தம்பி இன்னொரு 5 நிமிஷம் முடிச்சிருவேன். கொஞ்சம் 5 நிமிஷம் பாருங்கள். molecular ion peak is 78. மோஸ்ட் abundant isotope. இதில் எது அதிகமாக இருக்குது? கார்பன் தான். ஏன்னா அதுக்கு தான் molecular weight அதிகம் ஹைட்ரஜனை காட்டிலும். அதனால் 12. ஹைட்ரஜன் 1 தான். Now you see general formula is CnH6. தெரிஞ்சது. அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். n into 12 plus n into 1. So you will be getting 78 divided by 13. So you get exactly 6. So C6H6, that will give you the benzene spectrum. Right? Some of you are amazed to know how the molecular mass spectrum, which becomes very easy tool to know the molecular weight of any unknown compounds. Next. இது என்னது? பீரிடனுக்கு மாலிகுலர் ஃபார்முலாவே தெரியலன்னு சொன்னேன். இப்போ சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். பர்பஸ்லி ஐ டிட். பென்சினுக்கு எவ்வளோ வந்தது? இப்போ இதுக்கு எவ்வளோ இருக்குது? பென்சினுக்கு 78, பீரிடனுக்கு 79. ஒரு சியும் ஹெச்சையும் தூக்கிட்டு அந்த இடத்துல என்ன போடணும்? ஒரு என் போட்டால் அது பீரிடன். அதுக்கு என்ன மாலிகுலர் வெயிட் ஆர் மாலிகுலர் மாஸ்? 79. தென் கோ ஃபார் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். எப்படிலாம் பிரியும்? சிஹெச்ஆ பிரியும், சி என்னா பிரியும், என் தனியாக பிரியும். ரைட்? ஸோ இன் அ சிமிலர் ஃபேஷன் இஃப் யூ கோ ஆன் do it, this will be the pyridine's mass spectrum where we can take the molecular mass as a standard rule in identifying the unknown compounds. Right? Next. இது என்னது? இது என்ன ஸ்பெக்ட்ரம்? லாஸ்ட்டாக வந்துட்டோம். என்ன ஸ்பெக்ட்ரம் இது? வைப்ரேஷன் லெவல் பார்த்துட்டிங்க. அதுக்கடுத்தது
எலக்ட்ரானிக் லெவல் பார்த்தீங்க, அதுக்கடுத்தது அட்டாமிக் லெவல் பார்த்தீங்க, இன்னொன்று ஒன்று தான் சொன்னோமே, அது என்ன லெவல் இது? நியூக்ளியர் லெவல், நியூக்ளியர் மேக்னெட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம். Now you see, this is for a water molecule. You have got one peak at 1.56 ppm. The other one is a CDCl. This is a solvent peak, so you can leave it. The next one is 4.77 pm. The last peak you should leave it. Nowadays we can nullify it to 0, right? So in those days they can give a solvent peak. They will be referring it as a solvent peak. Solvent peak means you should leave it. Nowadays we can nullify to 0. So you got two peaks that represents for the water. One is for the oxygen environment, the other one is for the hydrogen environment. வாட்டரில் எப்படி இருக்க போகுது? ஒரு ஆக்சிஜன், ரெண்டு ஹைட்ரஜன். environment remains the same, but the splitting will be different. Oxygen site, hydrogen site. So for the hydrogen site you will be getting 1.56 parts per million. For an oxygen site you will be getting 4.77 parts per million. வாட்டர் மாலிகுலோட ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் பார்த்தீங்க, வாட்டர் மாலிகுலோட யூவி ஸ்பெக்ட்ரம் பார்க்கல, அது இல்லை. அதுக்கப்புறமா வாட்டர் மாலிகுலோட மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் பார்த்தீங்க, வாட்டர் மாலிகுலோட என்எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் பார்த்துட்டிங்க. ஏன்னா டெய்லி தண்ணி குடிக்கிறோம் இல்லையா, அதனால் அந்த 3 ஸ்பெக்ட்ரமும் பார்த்தியாச்சு. ரைட், நெக்ஸ்ட். நவ் யூ சி, நெக்ஸ்ட் அது ஏற்கனவே போயிட்டீங்க. எஸ், what is this? Benzaldehyde, aldehyde. Now you see, this is a mass spectrum, how the split up will be taking place. Next. Yeah, this is number. Next. What is this? Benzene. போட்டிருக்கா? பென்சீனுக்கு என்ன என்விரான்மெண்ட்? CH மட்டும்தான். CH வந்தால் என்ன வரணும் இங்கே? என்ன மாதிரி ஸ்பெக்ட்ரத்தில்? 128 parts per million, you will be getting a peak. That's it. Right, you will be getting only one signal because only one environment is there. Next. பாருங்க, அது CNMR, இது NMR, H, proton NMR. Same environment. எல்லா வேல்யூ சேமாக இருக்கா பாருங்க, 7.26, 7.26, 7.26. That's it. If you are getting only one peak at 7.26, then it refers to compound what we call it as benzene. Okay, next. What is this? கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம், ஈஸி இது. இங்கே பாருங்கள், H1 NMR ஆஃப் எத்தனால். அங்கே 3 கலர் தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த என்ன கலர் தெரியுது? அங்கே பாருங்கள், OH வந்து ரெட் கலரில் போட்டிருக்கேன். இன்னொன்று CH, that means CH2, அது green கலரில் போட்டிருக்கேன். அதுக்கு அடுத்தது CH3, that will be in blue color. There are 3 different environments: OH environment, CH2 environment, CH3 environment. So how many peaks that you can get? At least 3 signals, and you are getting 3 different signals. Now the thing is, you see that CH3, CH2, COH, this is for ethanol. How to write it? First is sp3 hybridization, sp2, and then a functional group, CH3, CH2, OH. OH directly bonded with C, so that is a different environment. You will be getting one peak. Where is that? OH directly bonded with C, so there is nothing. CH2 proton not splitting OH NMR signal, so hydrogen will be at the center, it is at the red color. The 2 different things which are at different positions, CH2, CH3, same environment but a different position. So you will be getting one as split 4, the other one as split 3. Split 4 is due to split 2. That means CH3 proton split CH2 signal as quadrats. Quadrats means it splits up into 4. There is a rule. If 3 splits to 4, it will be having 2 hydrogen. If 2 splitted into 3, it will be having 1 hydrogen. If 1 splitted into 3, it will be having no hydrogen. Right? So this rule one has to remember when you are assigning for NMR spectrum. So blue color refers to triplets and green color refers to quadrats, and you have got one singlet.
So if you got one singlet, one triplet, one quadret, definitely that molecule should possess ethanol. That's it, right? Okay, next. The same for methanol. You see that in methanol you have got only two peaks. This peak is solvent peak. You should neglect it. Only two different environment, OH and CH3. So you will be getting two peaks. Whereas in ethanol, you have got three environment, you will be getting 3 peaks. Right. Next. 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 You go next. See, these are all something complicated. You go for it. Next, next, next. One second. Go before. Yeah. Before. Yeah, previous slide. Now you see the isomers of benzene triol. Tri means 3. 3 OH groups on the benzene. You see that the first one is 1, 3, 5. The next one is, sorry, this is 1, 3, 5. That one is 6, 1, 2. 6, 1, 2. And that one is 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Right? Not 3, 1, 2 and 4. So these are all the isomers of benzene triol. One can identify each molecules with an isomers which will be exhibiting different nuclear magnetic spectrum. Next, you see that this is HNMR of pyroglol, one type. Next, you see that for a cataglol, you have got how many peaks here? 2. Go to the previous slide. You see that you will be getting split up into 3. So isomers classifications can be made only with NMR spectroscopy. This is what I try to emphasize on it. I hope you can enjoy it to some extent, and I just spilled up some of the grassy areas of our spectroscopy. I have not gone deep. What I know, what I think that it will be suitable to you, I just spilled out to you. Next, go to the last slide. One second. See, some of you have raised when I asked a question, raised your hand when I asked a question you will be taking up the research. And don't worry, this is my last word, and most of the time my professors used to say that I will be saying to you, no doubt, without these, a physicist like us or a chemist cannot, I stress this point, cannot proceed with the physical and chemical properties of organic compounds, right? So this is the simplest tool. You can understand the physical and chemical properties of all organic molecules using the spectroscopic technique. Thank you for your patient listening, and I am very happy if you have any questions to be clarified from my side. I am very happy. Please, if you have any questions, you can ask me. Next. Thank you so much. Thank you. Dear students, if you have any clarification, now you can ask me. Anyone? Okay, thank you. எதுவுமே கேள்வி கேட்கலன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். ஐ டேக் தட் கிரெடிட். நம்ம தான் கேட்கணும் சார். Okay, thank you, sir. So we are very grateful to Dr. Subramanian. Gunasekaran. So now I invite Dr. S. Gunasekaran, TANSA Awardee, founder, president of ISPA, Dean, Research and Development, and Peters Institute of Higher Education and Research, Chennai, to give some insights in interpretation of vibrational spectra and materials. Welcome, sir. After my academic son, Professor Dr.
Subramanian Kumaresan, after having delivered his talk, this August gathering, there is no point of giving, as mentioned by our professor, to give the interpretation on the spectral data on the molecules, either organic or inorganic molecules. You are given a nice interpretation for each and every aspect. In fact, there are two Thirukurals. திருக்குறள் பொறுத்த வரைக்கும் சப்ஜெக்ட் எடுக்காத சப்ஜெக்ட் எதுவுமே இருக்காது. சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ், இன்க்ளூடிங் ரிசர்ச், அகடமிக்ஸ் எல்லாமே டீல் பண்ணியிருப்பார். நீங்கள் ஆராய்ச்சியே பண்ணி பாருங்க தெரியும். ஜஸ்ட் ஐ காட் எ பீஸ் ஆஃப் பேப்பர் ஃப்ரம் யுவர் கிளாஸ்மேட். ஒரு பேசுகிறப்போ எனக்கு பெருமையாக இருக்கும். அதில் அந்த ரெண்டு திருக்குறளுக்கும் சொந்தக்கார அவர் தான். அதை சொல்லி ஆகணும், அதுக்காக தான் வந்திருக்கு அருளில். இப்போ இன்டர்பிரிட்டேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் கிவன் நைஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன், தியரி அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபிக் டெக்னிக்ஸ், ப்ரீஃப்லி அண்ட் மோர் இன்ஃபார்மேட்டிவ் லெக்சர். இதை விட பெட்டராக அது ப்ரிப்பரேஷன் வந்து டேக் சம் மந்த்ஸ். ஒரு டெக்னிக்கு தரவாகிறதுக்கு வெரி டிஃபிகல்ட்டு. You given more than 10 techniques, very difficult. அதாவது மகன் தந்தை காற்றும் உதவி, இவன் தந்தை என்னோட்டான் கொல் என்னும் சொல். அது ஒரு திருக்குறள். அதைவிட மேலாக தம்மின் தம்மக்கள் அறிவுடைமை, மாநிலத்து இம்மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது. இதான் முக்கியம். நான் கைடு சூப்பர்வைசர், டாக்டர் குமரேசனுக்கு நான் சூப்பர்வைசர். ஏஜ்டு பர்சன், கிராசிங் 67 இயர்ஸ், ரன்னிங் 68 இயர்ஸ் ஏஜ். ஒரு சின்ன குழந்தை, வளரும் விஞ்ஞானி, வளர்ந்த விஞ்ஞானி, இன்னும் வளர போகிறார். எனக்கு அறிவுன்றது இருக்கும், இல்லாமல் இருக்காது சப்ஜெக்டில், ஆராய்ச்சியில். அதை விட அதிகமாகவே வந்து குமரேசனுக்கு இந்த பிரெயின் மேனேஜ்மெண்ட் அதிகமாகவே இருக்குது. அதான் உண்மை. ஐ ஹவ் டு அக்செப்ட். அதான் அந்த குரல் கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன். மகன் தந்தை காற்றின் உதவி, இவன் தந்தை என்னோட்டான் கொள்ளிடும் சொல், அதுக்கு வந்து ஆப்டாக இருக்குது. செகண்ட் திருக்குறள் வந்து தம்பின் தம்மக்கள் அறிவுடைமை, மாநிலத்தின் மண்ணிற்கெல்லாம் இனிது. தன்னை விட தன்னை ஈனெடுத்த மக்கள் சிறந்து விளங்குகிறார்கள் என்றால் அறிவோடு, அதை விட அந்த அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன சந்தோஷம், இதோட சந்தோஷம் என்ன? ஐ ஃபீல் ப்ரௌட். டாக்டர் Subramanian Kumaresan. Not only the talk delivered by Dr. Kumaresan for the students of Department of Physics of this institute. Morning session also went on nicely with a lot of interaction with the participants. Participants are professors from various institutions, participants from Ph.D. scholars regarding the paper publication quality. They gave a nice talk this morning. He has mentioned about interpretation of the vibrational spectra, particularly IR spectra, regarding the OA stretching vibration, NH stretching vibration. உங்களே கொஷின் கேட்டார். Both the vibrations due to change of dipole moment which are observed in the range around 3500 wave number. 3400 3060 வரைக்கும் ரெண்டு வைப்ரேஷன் இருக்கும். Suppose in a compound, organic compound, the bond NH is present, OH is present. ரெண்டு ஓவர்லாப் ஆகி ப்ராடாக கிடைக்கும். உங்களுக்கு சொன்னாருங்க இல்லையா, ப்ராடாக இருக்கும். தட் இஸ் OH வைப்ரேஷன். NH ஷார்ப்பாக இருக்கும். தட் இஸ் ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் த பேண்ட். The band observed at around 3500 wave number may be due to OA stretching vibration, either symmetric or asymmetric or combination.
அதே ரேஞ்சில் we are getting same band but ஷார்ப் பேண்ட் ஆச்சுன்னா NHR. In this way you can differentiate the presence of either NH band or OH band. நான் இன்டர்பிரிட்டேஷன் பற்றி சொல்ல உங்களுக்கு கொஷின் கேட்டார். டாக்டர் குமரேசன் பொறுத்த வரைக்கும், சுப்பிரமணியன் குமரேசன் பொறுத்த வரைக்கும், his mind is broad like OH band. எப்படி ப்ராடாக இருக்கோ அவர் மைண்டு ப்ராடாக தான் இருக்கும் எப்பவுமே. his brain is always sharp like NH vibration. அதை சொல்ல முடியும். இது நான் நிறைய 2-3 சயின்டிஸ்ட் தான் சொல்லி எல்லாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன் நான். அந்த சயின்டிஸ்ட்டு வரிசையில் என்னுடைய பிளவுடு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் என்னுடைய பிளவுடு அகாடமிக்ஸ் அன்றைக்கு சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறேன். அதான் உண்மை. ஓகே. அண்ட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு see you, Dr. Kumaresan. So with this program, I should congratulate not only your contribution, also your father, Dr. Subramaniam. He is the retired professor of chemistry from Pachaiyappa College. My good friend, my well-wisher. And we are celebrating the National Science Day to commemorate the Raman effect, celebrate Raman effect. The concept given by MHRD, Government of India, for National Day celebration for the year 2022 is integrated approach in science and technology for a sustained future. இப்போ நேற்றுக்கு ஆன்லைனில் கொங்குநாடு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் கோயம்புத்தூரில் நாங்கள் இந்த டைட்டில் ஒரு செமினார் நடத்தினோம். நானும் Dr. Salem Pandian professor from Periyar University and Professor Subramanian Kumaresan, another scholar, my scholar, Dr. P. Janani. இந்த டைட்டிலில் 4 டாக் கொடுத்தோம் நேற்று. நைஸ் கான்செப்ட் given by MHRD, integrated approach in science and technology for a sustained future. எதுக்காக இந்த டைட்டில் சொன்னோன்னா, சார் சொன்னார் இல்லையா, தியரி அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ஆல் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபிக் மெத்தட், either Raman spectroscopy, IR spectroscopy, UV visible spectroscopy, NMR, ESR, including X-ray diffraction, everything. Mass spectroscopy, fluorescence spectroscopy, instrumentation techniques plays a vital role. We invented. There Raman he found Raman effect, Stokes line, anti-Stokes line, சொன்னாருங்க இல்லையா. We are measuring the vapor spectra of materials using Raman spectroscopy, only the Stokes lines. You know the reason. Stokes lines are more intense than the anti-Stokes lines. அது தீ எடுக்கிறது அது 1 hour ஆகும். Fortunately, in the year 1960, laser was invented. Before invention of laser, Raman spectroscopy failure என்ற மாதிரி ஒரு கருத்து இருந்தது. Invented, he got the Nobel Prize, there is no doubt in it. He was able to identify the characteristic vibration of so many organic compounds. For many organic compounds, including inorganic compounds, materials of nature, any nature, they could not get the Raman scattering. எல்லாருக்கும் ஷாக்கு. நோபல் பிரைஸ் வாங்கிட்டாரு, பட் அவார்டு கொடுத்துட்டாங்க. ராமன் எஃபெக்ட் பண்ண முடியுது, ஆனால் நிறைய சாம்பிள் பண்ண முடியலையேன்ற மாதிரி. பிகாஸ் கொடுக்குற இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் he got it from mercury source. Using a filter, he is getting a single lambda, here the green layer. With that, we are able to get the Raman spectrum. That is, one part of 10 power 6 instant ray is used in the Raman spectroscopy. Now, the high intense dose use பண்ணாலும் அதில் 1 part of 10 power 6 1 divided by 10 6 அதுதான் ராமன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அவுட்புட்டாக வருது. either Stokes lines or anti-Stokes lines. அதுவும் we are studying in the Stokes lines. இன்னும் அதிகமாக இருந்தாலும் கம்பேரிட்டிவ்லி, பட் ஆல்மோஸ்ட் அவுட்புட் 0 ஆகி போகுது.
Fortunately, in the year 1960, laser was invented. Highly monochromatic, high intense laser radiation. அதான் தப்பிச்சோம் நம்ம. லேசர் கண்டுபிடிக்கலைன்னா ராமன் எஃபெக்ட் அந்த அளவுக்கு ஃபெயிலியர் ஆகிற மாதிரி ஒரு அசம்ஷன் வந்துட்டு இருக்கும். லேசர் சோர்ஸ் கேவ் எ கிரேட் பூன் டு அவர் ராமன் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி. அதுக்கு பிறகு தான் வந்து பீப்புள் டேர்ம்லெஸ் லேசர் ராமன் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி. அந்த ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறதுக்கு we need this integrated approach in science and technology for a sustained future. 4 மாதத்துக்கு முந்தைய ஒரு டாக் கூட வந்தாங்க, FTR ATR. அப்போ இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்னென்னா, ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறீங்கன்னா nowadays we are using Fourier transform technique. either IR, Raman, NMR எல்லாமே. Fourier transform means we need mathematical tool. Fourier transform, mathematical concept, which convert the given time domain into frequency domain, for which we need high speed computer. So mathematics knowledge தேவைப்படுது, கம்ப்யூட்டர் நாலேஜும் தேவைப்படுது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில். ஆப்டிக்கல் சிஸ்டம் ஃபுல்லாக ஃபிசிக்ஸ். Chemistry, sample handling, full of chemistry. We need the knowledge of chemical science, physical science, mathematical science, computer science, including electronic science. We need ADC and D.Sc. நீங்கள் MSc படிக்கிறீங்க இல்லையா, இன்டர்ஃபேஸ் சர்க்யூட், ADC and D.Sc using operation amplifier, micropass interfacing. We are using the ADC and D.Sc in the instrumentation. கன்வெர்ஷன்லாம் முடியாது. டிஜிட்டல் டு அனலாக், தென் அனலாக் டு டிஜிட்டல். அதனால் MHRD கொடுத்த அந்த டைட்டில் இன்டகிரேட் அப்ரோச் இன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃபார் சஸ்டைன்டு ஃபியூச்சர்னா ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ் டு பி கம்பைன் டுகெதர், இன்டகிரேட் டுகெதர் டு கெட் த அப்ளிகேஷன். அதான் மீன் பண்ணுறோம். டாக்டர் குமரேசன் சொன்னதில் வந்து கம்ப்ளீட் எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து யூ ஹாவ் டு டேக் த சீக் த ஹெல்ப் ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் பீப்புள். கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட், ஃபிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், including biology department, mathematics department, computer science department, electronics எல்லாமே சேர்ந்தாகணும். the integrated approach. My dear friends, இன்னும் சொல்லப்போனால், அதாவது actually I wanted to give a talk for about 1 hour on the title Interpretation of the Wavelength Spectra using Raman and IR spectroscopy. Sorry, ஃபுல்லாக சொல்லிட்டார். Dr. Kumaresan made my job very easy. But one thing, just you are following one book written by Aruldas, my good friend. He is no more now. Molecular structure vibration ஒரு புக்கு எழுதியிருப்பார் இல்லையா, நீ படிச்சிருப்பீங்க. MScக்கும் BSc யூஸ் ஆக நல்ல புக்கு. In which he has given nice idea about IR spectroscopy and Raman spectroscopy. In that book, he has given number of factors, the factors that influence vibration spectra. அது நீங்கள் தர வந்தால் போதும். That is internal factors, atomic mass, physical state, temperature, the solvent, concentration. So these are all the internal factors. What are the external factors? Coupled vibrations, Fermi resonance, hydrogen bonding, electronic effects, solid state effects, which include side symmetry effects, correlation field effect, external modes combined with the internal modes. The vibration spectra சொல்கிற வழியே ராமன் பொறுத்த வரைக்கும் vibration rotation spectra. So these are all the external modes, external factors. Other factors, symmetry vibration, காமிச்சாருங்க இல்லையா, வாட்டர் மாலிகுல் போட்டு asymmetry vibration, overtones, combinations, degree of depolarization using Raman spectroscopy. இந்த 22 ஃபேக்டர்ஸும் தரவாக இருந்தீங்கன்னா, ஐ திங்க் ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்துட்டு யூ ஆர் கெட்டிங் த IR spectrum, Raman spectrum. With that, we will be in the position to make a proper assignment on the molecular structure. Just by referring the previous paper, நீங்கள் அசைன் பண்ணுறது டெஃபினட்டாக வந்து இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள். ஏன்னா
டேக் ஒன் கிறிஸ்டல், கேடிபி கிறிஸ்டல், H2PO4 யூனிட் செல்லில் அங்கே இருக்கிற OH இருக்குல்ல, H2PO4ல் OH இருக்கு இல்லையா, OH வைப்ரேஷன் நார்மலி சார் சொன்னார் இல்லையா, 3600 கிட்ட ஒரு வேவ் நம்பர் இருக்குது, சிமெட்ரிக் அசிமெட்ரிக் சேர்ந்துருக்கலாம். பட் கேடிபி கிறிஸ்டல் OH வந்து அங்கே இருக்காது, டுவர்ட்ஸ் 2800 தள்ளும், பிகாஸ் ஆஃப் த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். இந்த இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ், எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ், including other factors, and they affect the vibrational frequencies of the vibration spectrum. The full idea இருந்தால் தான் we will be in the position to make the proper assignment on the material. Just by referring the previous paper பார்த்து அசைன் பண்ணுறது இஸ் நாட் ப்ராப்பர் வே. புரியுதுங்களா? அதனால் இந்த ஒரு இவ்வளோ 22 ஃபேக்டர்ஸுக்கு டாக் தரதாக தான் 1 hour ஆகும். நெக்ஸ்ட் அக்கேஷன் வரப்போ நான் தரேன், நோ ப்ராப்ளம், நானும் சார் வரும். Having all the because your mind is loaded with full of information on theory and practice of so many spectroscopy techniques delivered by our professor Dr. Subramaniam Maresan. Yeah, it is more than sufficient. I think overflow ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓவர்ஃபுல் ஆகுது நாலேஜ். இப்போ உங்களுக்கு இது மேலே கொடுத்தா கூட பேஸாக தான் வெளியே போகும். ஏங்க அதில் பிஃபோர் கன்க்ளூஷன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது smile is a small curve which makes many things in our life quite straight. அடிக்கடி சொல்லுவேன், நீ ஸ்மைல் பண்ணி பாருங்கள், இந்த பக்கம் ஒரு கர்வ் வரும், இந்த ஒரு கர்வ் வரும், ஆனால் which makes many things in our life quite straight. எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணிடும். பட் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி இஸ் நத்திங் பட் a smile, பட் many curves. ஸ்மால் கர்வுக்கே சால்வ் ஆகுது லைஃப் பிரச்சனை. ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி யூவி எடுத்துக்கங்க, ஐஆர் எடுத்துக்கங்க, ராமன் எடுத்துக்கங்க, என்எம்ஆர் எடுத்துக்கங்க, மாஸ் எடுத்துக்கங்க, மெனி கர்வ்ஸ் விச் சால்வ்ஸ் மெனி அன்சால்வ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் இன் த மெட்டீரியல் கேரக்டரைசேஷன். இதான் சொல்ல முடியும். லாஸ்ட்டில் ஒன்றே ஒன்று சொல்லி முடிக்கிறேன். we can forgive a child who is afraid of the darkness. But the real tragedy is when men are afraid of light. ஒரு சின்ன குழந்தை இருட்டு பார்த்து பயப்படலாம், பேய் பிசாசின்னு, அது டாலரபிள், பயப்பட தான் செய்யும், இயற்கை. எங்களை போல் பெரிய ஆளெல்லாம் வெளிச்சத்தை பார்த்து பயப்படுறோம் இந்த காலத்தில். பட் சர் சி ராமன் பொறுத்த வரைக்கும் he is not afraid of light, because light is his source. Light is his banner. Light is his symbol. That's why with scattering of light he did an extensive research work in the materials. புரியுதுங்களா? அவர் நோபல் பிரைஸ் வாங்கின பிறகு 1967 he was invited by Osmania University, Hyderabad, during the golden jubilee celebration of that university, Hyderabad University. அட்ரஸ் பண்ணுறார். He was telling a talk. குமரேசன் ஒரு nearly 1.5 மணி நேரம் டாக் கொடுத்தாரு இல்லையா? ஸோ 6 டிஃப்ரெண்ட் டைட்டில்ஸ் கொடுத்தாரு. அவர் கொடுத்த டாக் ஸ்கேட்ரிங், ராமன் ஸ்கேட்ரிங் ஆன் டைமண்ட்ஸ். அவர் நோபல் பிரைஸ் வாங்கின பிறகு அவர் கிடைச்ச நிறைய மூமெண்ட் என்னென்னா, த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டைமண்ட் கிறிஸ்டல்ஸ் தான் கிடைச்சது. அது ஒரு டைமண்ட் பீஸ் கூட அவர் எடுத்தும் போல வீட்டுக்கு. இந்தியன் அசோசியேஷன் ஆஃப் கல்டிவேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் கல்கட்டா, அங்கே தான் 10 வருஷம் ஒர்க் பண்ண ராமன் எஃபெக்ட்டுக்காக. அந்த லேபில் தே ஹவ் காட் ஒன் மியூசியம், ராமன் மியூசியம் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். மோர் தென் 600 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டைமண்ட்ஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டட் யூசிங் ராமன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி, யூசிங் இஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அதான் டாக் தரார், 1 hour தரார். உங்களை மாதிரி ஒரு பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்காந்து கேள்வி கேட்குறாங்க. Your talk is more informative, sir. You have given very good idea about the structure of the diamond using Raman scattering. But ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டீங்களே, என்ன தம்பின்னு கேட்குறாரு. You have given very good idea how to study the diamond crystal using Raman spectroscopy. There is no doubt in it. But you have forgotten to give how to make the diamond. அது சொல்கிறாரு பாருங்க. சிம்பிள் தம்பி, சிம்பிள் மெத்தடாக நீங்களே செய்யலாம் டைமண்ட்.
கடையில் போய் வாங்க தேவையில்லை. யூ கம் வித் ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் கோல், கறி துண்டு கொண்டு வா. 1000 அடி ஆழத்தில் பழத்தில் தோண்டி புதைச்சிடு. 1000 வருஷம் வந்து பாரு, வில் கெட் டைமண்ட். திஸ் சயின்ஸ் வெரி கிரேட் ஃபிலாசபர். அவர் செய்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு வெறும் 250 ரூபாய் தான். 1928க்கு முந்தி he sent a letter to Tata Birla industrialist. They have sent the check immediately. அந்த எல்லா உடனே இது ஆப்டிக்ஸ்லாம் அவரே செய்து வித்தின் இந்தியா he has fabricated the whole Raman instrument. Cost is only 250 rupees. Raman effect was invented by our scientist. Basic instrument was fabricated by our scientists in India, but at present we are importing the Raman spectrophotometer from abroad by paying 14 lakhs, 15 lakhs, 1 crore. This is our status. நம்ம கண்டுபிடிச்சோம், ஆனால் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம செய்ய முடியல, வெளியில் செய்கிறாங்க, அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்குறோம், கோடி கொடுத்து வாங்குறோம். Appeal to the younger generation who are present here, because you are all the followers of Sir C. Raman. இங்கே அப்துல் கலாம் ஐயா படித்த மாதிரி இல்லையா, நம்ம நியரஸ்டாக இருக்கிற திருவானைக்காவல் அங்கே தான் பிறந்தவர் சர் சி ராமன், நம்ம ஊருக்காரர் தான். அவர் he got the Nobel Prize, he is the father of Indian science, he got many awards. உலக அளவில் லேசர் ராமன் ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமீட்டர் யூஸ் பண்ணாத எந்த ஒரு லேபுமே இல்லை. அந்தளவுக்கு ராமன் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி has become more popular in the field of research. உலகமே பாராட்டுது, ஆனால் நம்ம இந்தியா அவரை பாராட்டல. ஏன் சொல்லுங்கள்? We have number of universities, state universities. There are 11 major universities in Tamil Nadu. வெவ்வேறு நேமில் இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்ல, தப்புன்னு சொல்ல. நம்ம நாட்டில் பிறந்த உலக அளவில் ஃபேமஸான த கிரேட் மேத்தமெட்டிஷியன் ராமானுஜம், த கிரேட் ஃபிசிசிஸ்ட் அவர் சர் சி ராமன், என் பேரில் யூனிவர்சிட்டி இல்லை. திங்க் பண்ணுங்க, நீங்கள் தான் முடிவெடுக்கணும். பிகாஸ் scientific community, you are the pillars of the nation, you are the builders of the society. ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் தான் வளர்ந்து இது ஏற்பாடு பண்ணணும், நீங்கள் தான் யூனிவர்சிட்டி கொண்டு வரணும் இல்லையா? ஸோ வித் தி few words, I should congratulate our distinguished speaker Dr. Subramanian Kumaresan for having delivered an excellent talk, more informative talk on all aspects of all spectroscopy techniques. I express my sincere thanks to the HOD Dr. Ravi and the faculty member in charge for the SIFT 2 for having given the cooperation to conduct this event more effectively, more beautifully. Thank you very much. Thank you, sir. Now I invite our beloved head of the department, Dr. N. Ravi, to give few words about this program. Thanks, sir. So, dear students, we spent this afternoon meaningfully by getting newer information from these two scientists, particularly about the spectroscopy. In general, now we have completed the syllabus of spectroscopy. But anyhow, as per the syllabus, again we are going to discuss. But in general, the brief sketch of the syllabus they have completed now. இனிமேல் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்து தான் நம்ம நடத்தணும். ஸோ ஐ திங்க் என்ஜாய் பண்ணிங்களா இல்லையா? இன்ட்ராக்ட் பண்ணிங்களா இல்லையா? ஸோ ஐ சின்சியர்லி தேங்க் த டூ ஜாம்பவான்ஸ், டாக்டர் Gunasekaran sir and Subramanian Kumaresan, for your presence as well as presentation to this gathering. Thank you all. So, students, கொஞ்சம் listen, டே பொறுமையாக போகலாம்.
அவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்கட்டும். முதல்ல கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வாங்க. நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு போங்க, அடுத்த பாய்ஸ்.